great Monday afternoon to you. This is Newsline, live in our United Kingdom Melody FM studios, 100.7. I am Elizabeth Awoku. Straight to the headlines. Federal government spokesman insists President Tinubu fair, just in distribution of projects and appointments. Federal government launches new curriculum for basic, secondary, and technical schools. On entertainment news, Lagos State to host 2025 Best of Nollywood Awards. And on business news, federal government says Northwest leads in FEC projects with 5.97 trillion naira. And on the foreign scene, Russian President Putin says he reached understandings with President Trump over end of Ukraine war. And on sports news, Liverpool agreed British record €125 million fee for Isak. Here is the news in detail, starting with entertainment stories. The Lagos State Governor, Mr. Babajide Sanwo-Olu, has formally accepted the hosting right for the 2025 Best of Nollywood BON Awards, marking the 17th edition of the prestigious Pan-Nigeria annual event. The presentation took place at the Lagos House Marina, where the governor received a delegation of Nollywood stars including Segun Arinze, Biola Adebayo, Femi Branch, Wale Ojo, and Scarlett Gomez, along with BON Awards founder Seun Oloketuyi and the executive director Feranmi Olaoye. The event, which was also witnessed by the Commissioner for Tourism, Art and Culture, Honorable Toke Benson, highlights the Lagos State government commitment to supporting the creative industry. During the presentation, the governor commended the organizers for their ambitious plan to attempt a Guinness World Record for the longest red carpet spanning an impressive 8 kilometers. Onyinyechi Basil, representing Anambra State, has been crowned Miss Universe Nigeria 2025. The 25-year-old was announced as the winner of the National Beauty Pageant during the grand finale. Basil outshone 21 other contestants to succeed the 2024 winner, Chidima Adesina. Miss Lagos Damilola Bolaride emerged as first runner-up, while Fortune Kurobo, representing Bayelsa, finished as second runner-up, and Miss Ogun Irene Ikediashi became the third runner-up. And straight to local news, the federal government has dismissed claims of lopsided development under President Bola Ahmed Tinubu, insisting that the administration has been fair, just, and equitable in the distribution of federal projects, appointment, and opportunities across the country's 6 geopolitical zones. Minister of Information and National Orientation, Mr. Mohammed Idris, who stated this, said insinuations of sectional bias were half-truth and fake information being peddled to mislead Nigerians. According to him, since taking office, President Tinubu has demonstrated an uncommon commitment to balanced development with major infrastructure projects and federal interventions spread across all regions. In another story, the federal government has unveiled a new curriculum framework for basic, senior secondary, and technical education to reduce overload and improve the quality of learning in schools. The Director of Press and Public Relations, Federal Ministry of Education, said the Minister of State for Education, Professor Suwaiba Said Ahmed, who announced the development, explained that the comprehensive review was carried out in collaboration with relevant agencies in the ministry. The agencies, she said, included the Nigerian Educational Research and Development Council, Universal Basic Education Commission, National Senior Secondary Education Commission, National Board for Technical Education, and other stakeholders. Nigerian Meteorological Agency NIMET has predicted widespread thundery and rainy weather activities across the country from today, Monday, to Wednesday. In its weather outlook released yesterday in Abuja, NIMET projected thunderstorms with moderate rainfall today over part of Kebbi, Zamfara, Sokoto, Gombe, Borno, and Yobe State in the northern region. According to NIMET, later in the day, thunderstorms are expected in Bauchi, Yobe, Jigawa, Kano, Kaduna, Zamfara, Katsina, Adamawa, Taraba, and Borno State.
Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly. Stay with us. Melody 100.7 FM. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpadeun Street, Bodewasimi, Basharun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915 500 107. That is 0915 500 1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow. Yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool. This Melody. Melody 100.7 FM. Welcome back. You've been listening to Newsline on Melody 100.7 FM. Many thanks for staying with us, and straight to the business story. The Budget Office of the Federation has disclosed that the Northwest Geopolitical Zone received the highest share of Federal Executive Council projects approved under President Bola Tinubu, amounting to 5.97 trillion naira, or more than 40% of the total 10.92 trillion naira approvals. The Director General of the Budget Office, Mr. Tanimo Yakubu, who made this revelation, explained that a viral chart circulating online had misleadingly classified the national highways and transport corridors that pass through Lagos as Lagos-only projects. He clarified that Lagos exclusive projects such as airport fencing, Caterbridge works, and other localized upgrades amount to about 1.2 trillion naira, while the remaining 2.7 trillion naira attributed to the state and national projects that benefit the Federation. And on the foreign scene, Russian President Vladimir Putin says he has reached understandings with US President Donald Trump over the end of the Ukraine war at their meeting in Alaska last month. But he did not say whether he would agree to peace talks with Ukrainian President Volodymyr Zelensky, brokered by President Trump, who had apparently given today as a deadline for President Putin's response. Speaking during a summit in China, President Putin continued to defend his decision to invade Ukraine, once again blaming the West for the war. Following the Alaska meeting, U.S. Special Envoy Mr. Steve Witkoff said President Putin had agreed to security guarantees for Ukraine as part of a potential future peace deal, though Moscow has yet to confirm this. And finally, on sport news today, Liverpool have agreed a British transfer record fee of €125 million to sign striker Alexander Isak from Newcastle United. According to report, an agreement for the Sweden international to move to Anfield is now in place. Newcastle sources claim the deal could be worth as much as €130 million with add-ons. Isak is expected to have a medical today before signing a 6-year contract. Liverpool had an original €110 million offer rejected in August, but are now set to land the first choice target of the summer. And before we end Newsline this afternoon, here is a recap of the highlights. Federal government spokesman says President Tinubu fair, just in distribution of projects and appointment. Federal government launches new curriculum for basic, secondary, and technical schools.
Lagos State to host 2025 Best of Nollywood Awards. Federal government says Northwest leads in FEC project with 5.97 trillion naira. Russian President Putin says he reached understanding with President Trump over end of Ukraine war. And lastly, we told you on the sport news this afternoon that Liverpool agreed British record €125 million fee for Isak. And we've come to the end of Newsline on Melody 100.7 FM this beautiful Monday afternoon. Kindly join us on our social media platforms. For more news stories and excellent programming, and Newsline was compiled this afternoon and produced by Babola Eganfemi, edited by Timito Pebremo. I am Elizabeth Awoku. Please stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon, and thanks for listening. Melody FM 100.7. Melody FM 100.7. Radio yìí kọjá bẹ́ẹ̀. Melody FM Báṣọ̀run Ìbàdàn. ìrìn orin ló ní gbó ìrìn ẹ̀fọ̀n ló lọ̀dàn ẹja ló ní bú Melody 100.7 FM Ìbàdàn ló lórin àtètò aládìídùn ẹ̀ máa gbọ́. ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ̀kásán àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí ìgbọ́yín láti ìkànnì Melody 100.7 FM nílẹ̀ Ìbàdàn. Aderonke Àwòyẹmí lórúkọ tèmi. Ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn ọ̀hún. Agbẹnusọ fún ìjọba àpapọ̀ ti ṣe ìtẹnumọ́ pé ìṣèjọba ààrẹ Tinubu ló jẹ́ èyí tí kò ṣe ojúṣàájú nínú iṣẹ́ àkànṣe àti ipò. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ àtẹ ìwé ẹ̀kọ́ kọ̀ríkúlọ̀mù tuntun fún àwọn ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ girama àti àwọn mìíràn. Lábala ìròyìn amúlùdùn, ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó yóò gbàlejò àmì ẹ̀yẹ ẹlẹ́ka eré àgbéléwò Yorùbá ọdún 2025. Nínú ìròyìn okòwò, ìjọba àpapọ̀ ti sọ pé ẹkùn ìwọ̀ oòrùn àríwá ló ń lé téńté nínú iṣẹ́ àkànṣe. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, ààrẹ ilẹ̀ Russia Putin ti fẹnukò pẹ̀lú ààrẹ Trump lórí fífi òpin sí ogun tó ń wáyé nílẹ̀ Ukraine. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀ Liverpool ti gbà láti san €125 mílíọ̀nù fún ríra Isak. Àwọn ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Sanwó-Olú ti gbàlejò àmì ẹ̀yẹ eré sinimá àgbéléwò tó dára jùlọ Bond ti ọdún 2025, èyí tó ń ṣàmì ìkẹtàdínlógún irú rẹ̀. Ìtẹ́wọ́gbà ọ̀hún ló wáyé nílé gómìnà tó wà ní Marina, níbi tí ikọ̀ àwọn gbajúgbajà òṣèré nírètí àti rí Ṣẹ́gun Àrìnzè, Bíọ́lá Adébáyọ̀, Fẹ́mi Branch, Wọlé Òjó àti àwọn mìíràn tó fi mọ́ olùdásílẹ̀ àmì ẹ̀yẹ ọ̀hún Ṣeun Olókètúyì àti ọ̀gá àgbà Fẹ́rànmi Ọláoyè ti bá gómìnà lálejò. Ètò ọ̀hún níbi tí kọmíṣánná fọ́rọ̀ ìgbafẹ́ àti àṣà Honorable Tókẹ́ Benson náà ti wà ní ìkàlẹ̀
yànnàná ìfarajì ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó láti ṣe àtìlẹ́yìn fọ́rọ̀ ẹ̀ka náà. Oyinyechi Basil tó ń ṣojú ìpínlẹ̀ Anambra ni wọ́n ti gbé adé lé lórí gẹ́gẹ́ bí omidan àgbáyé ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọdún 2025. Ẹni ọdún márùndínlọ́gbọ̀n ọ̀hún ni wọ́n kéde gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jáwé olúborí níbi àṣekágbá ètò ọ̀hún. Basil ló fẹ̀yìn àwọn olùkópa 21 mìíràn lélẹ̀ láti di ipò òun náà mú lẹ́yìn tí Chidinma Adétisínà tó jáwé olúborí lọ́dún 2024. Nínú ìròyìn mìíràn, ìjọba àpapọ̀ ti tako ìròyìn wípé ètò ìdàgbàsókè ti fi sí ẹ̀gbẹ́ kan lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu tó sì ní ìṣèjọba ọ̀hún ni kò ṣe ojúṣàájú nínú iṣẹ́ àkànṣe ìjọba àpapọ̀, ipò àti àǹfààní káàkiri àwọn ẹkùn ìdìbò 6 tó wà nílẹ̀ yìí. Mínísítà fọ́rọ̀ ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ àpapọ̀ ọ̀gbẹ́ni Muhammad Idris ṣàlàyé wípé èrò wípé ààrẹ ti ṣe ojúṣàájú ló ti jìnnà sí òótọ́. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe sọ, láti ìgbà tó ti gba ìṣàkóso, ààrẹ Tinubu ti farajìn fún ìdàgbàsókè tó kárí ilé kárí oko tí àwọn iṣẹ́ àkànṣe ọ̀hún sì jẹ́ amáyédẹrùn àti ìdásí ìjọba àpapọ̀ ló sì ti tàn kálẹ̀. Nínú ìròyìn mìíràn, ìjọba àpapọ̀ ti sísọ lójú àtẹ ìwé ẹ̀kọ́ curriculum tuntun fún ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀, ilé ẹ̀kọ́ girama àti ilé ẹ̀kọ́ ìkọ́ṣẹ́ ọwọ́ láti jẹ́ ìlànà ìkẹ́kọ̀ọ́ tó fẹsẹ̀ múlẹ̀. Adarí ètò ìròyìn àti ìpolongo ní iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́ sọ wípé mínísítà kejì fọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Suaibu Saheed Ahmed ẹni tó kéde ìgbésẹ̀ ọ̀hún ṣàlàyé pé àtúngbéyẹ̀wò ọ̀hún ni wọ́n ṣe pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àwọn àjọ tọ́rọ̀ kàn nílé iṣẹ́ ọ̀hún. Àwọn àjọ náà ni wọ́n rí sí ìwádìí àti ìdàgbàsókè ètò ẹ̀kọ́ nílẹ̀ yìí, àjọ tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́ kárí ayé àti àjọ tó ń rí sí ètò ìkọ́ṣẹ́ ọwọ́ àti àwọn mìíràn. Àjọ tó rí sí ètò ojú ọjọ́ NIMET ló ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ àrá tòun tòjò káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti òní ọjọ́ Ajé títí di ọjọ́rú Wednesday. Nínú ètò ojú ọjọ́ èyí tí wọ́n fi léde lánàá ní ìlú Àbújá, àjọ ọ̀hún sọ wípé àrá tó fi mọ́ òjò ni yóò máa farahàn lónìí láwọn agbègbè bíi Kebbi, Zamfara, Sokoto, Gombe, Borno tó fi mọ́ ìpínlẹ̀ Yobe lápá àríwá orílẹ̀-èdè yìí. Àkójọpọ̀ ìròyìn náà ń tẹ̀síwájú láti kàn ní Melody FM 100.7 ẹ má yín kúrò níbẹ̀. Ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́ Melody FM Ìbàdàn. Ǹjẹ́ ìwọ mọ̀ pé ká máa ṣòwò láì ṣe ìpolówó ọjà bí ìgbà téèyàn ń ṣẹ́jú nínú òkùnkùn ni kò ní yọ? Ìpolówó ọjà làgúnmọ̀ òwò. Ẹ má dàbí ọ̀dọ́kùnrin tí ń ṣẹ́jú sọ̀sọ̀rọ̀ lọ́mọge nínú òkùnkùn. Ẹ polówó ọjà yín bó ti yẹ. Ẹ wá bá wa dòwò pọ̀ ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Nípa pípolówó ọjà yín ká sì fi tiwa gbé tiyín lárugẹ. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500
107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa at Melody 107 FM ní ìkànnì Melody FM Ìbàdàn. À ń polówó ọjà tó kòwò yóò sì búrẹ́kẹ́. Melody FM ìkànnì àgbọ́dúnú ẹ mọ̀ gbádùn ẹ̀ ṣòwò. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn náà lẹ́ ń gbọ́ láti kàn ní Melody 100.7 FM nílẹ̀ Ìbàdàn. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, ààrẹ ilẹ̀ Russia Putin ló ti fẹnu kò pẹ̀lú ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump láti fi òpin sí ogun tó ń wáyé nílẹ̀ Ukraine nínú ìpàdé wọn tó wáyé ní Alaska ní oṣù tó kọjá. Àmọ́ kò tíì sọ bóyá yóò ní ìjíròrò àlàáfíà pẹ̀lú ààrẹ ilẹ̀ Ukraine Volodymyr Zelensky pẹ̀lú ààrẹ Trump. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lákò ìpàdé àpérò tó wáyé nílẹ̀ China, ààrẹ Putin sọ àwíjàre rẹ̀ lórí ìpinnu rẹ̀ láti ṣèkọlù sílẹ̀ Ukraine tó sì ń dá ẹkùn ìwọ̀ oòrùn lẹ́bi fún ogun ọ̀hún. Ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀ Liverpool ti gbà láti san €125 mílíọ̀nù fún ríra Alexander Isak, èyí tó jẹ́ owó tó ti pọ̀jù tí wọ́n fi ra agbábọ́ọ̀lù nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Isak ni yóò máa ṣe àyẹ̀wò ara kí ó tó tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn ọlọ́dún 6 ọ̀hún. Àkójọpọ̀ ìròyìn náà ni kò ní ju báyìí lọ fún ti ọ̀sán yìí, ṣùgbọ́n ká tó máa lọ ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn kókó eléyìí tí a mẹ́nubà. Àmúwá fún yín pé agbẹnusọ fún ìjọba àpapọ̀ ti ṣe ìtẹnumọ́ pé ìṣèjọba ààrẹ Tinubu ló jẹ́ èyí tí kò ṣe ojú ìṣáájú nínú iṣẹ́ àkànṣe àti ipò. Bákan náà làmúwá fún yín pé ìjọba àpapọ̀ ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ àtẹ ìwé ẹ̀kọ́ curriculum tuntun fún àwọn ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ girama àti àwọn mìíràn. Bákan náà lábala ìròyìn amúlùdùn àmúwá fún yín pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó yóò gbàlejò àmì ẹ̀yẹ lẹ́ka eré àgbéléwò Yorùbá ọdún 2025. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè àmúwá pé ààrẹ ilẹ̀ Russia Putin ló ti fẹnu kò pẹ̀lú ààrẹ Trump lórí ogun tó ń wáyé nílẹ̀ Ukraine. Bákan náà nínú ìròyìn eré ìdárayá àmúwá pé ikọ̀ Liverpool ti gbà láti san €125 mílíọ̀nù fún ríra Isaac. Bọ́bọ́lá Egunfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn yìí. Olóòtú ìròyìn ni Tèmítọ́pẹ́ Prima Oyèrónkẹ́ Àwòyẹmí ló ti kà á sétí ìgbọ̀yìn. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ wá láti ìkànnì Melody 100.7 FM. Ẹ máa yáṣẹ́ o.